Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English subject 17 number lesson No Formalities Please part 2nd. Last videos we learned some words from this lesson. Now today I will explain this lesson. So open the textbook page number 38. Lesson number 7. Lesson's name what? No Formalities Please part 2nd. See then first paragraph. Mrs. Desai met the principal soon after class. She told her about the excitement that followed the announcement of new books in the library. Now listen, here is the Mrs. Desai. Mrs. Desai is English teacher, no? Okay, she met the principal soon after class. Okay, after the period, she met the principal. She told her about the excitement that followed the announcement of new books in the library. पहा इथे मिसेस देसाई ज्या आहेत त्या पिरियड संपल्यानंतर क्लास संपल्यानंतर प्रिन्सिपल मॅमना भेटल्या आणि त्यांना सांगितलं की मुलांच्या समोर त्यांनी काय जी अनाउन्समेंट केलेली होती लायब्ररी बुकची ती त्यांना सांगितली. दे जस्ट कॅनॉट वेट टू रीड ऑल दोज लवली बुक्स. She beamed. The principal was also delighted and praised her. The credit goes to you, Mrs. Desai. You have credited and aroused their interest in reading books. It is going to help them a great deal in future. Now listen, they just cannot wait to read all those lovely books. Okay, Mrs. Desai said no principals ki they student just cannot wait to read all those lovely books. Okay, she beamed. The principal was also delighted and praised her. Okay, then the principal was also delighted and praised Mrs. Desai. The credit goes to you, said the principals to Mrs. Desai. You have created and aroused their interest in reading books. Okay, then principals said to Mrs. Desai, you have created and aroused their interest in reading books and it is going to help them a great deal in future. Okay, then principal said to Mrs. Desai. पहा आणि मुलं खूप उत्सुक आहेत ते बुक्स रीड करण्यासाठी असं जेव्हा मिसेस देसाईंनी प्रिन्सिपलांना सांगितलं तेव्हा प्रिन्सिपल खूप आनंदी झाल्या आणि हे जे क्रेडिट आहे मुलांच्या मध्ये जी वाचनाची जी आवड निर्माण झालेली आहे ही तुमच्याबद्दल आहे, तुमच्यामुळे झालेले आहे आणि हे सर्व क्रेडिट कोणाला जातं? तुम्हाला जातं असं प्रिन्सिपल्स मिसेस देसाईंना म्हटले. आणि पुढे भविष्यात फ्युचरमध्ये मुलांना हे जे बुक्स रीड केलेले आहेत ते खूप उपयोगी पडतील असेही त्या बोलल्या. येस मॅडम, सेड मिसेस देसाई. Okay, then Mrs. Desai said to principal ma'am, yes madam, but they found the weekly library period too short a time to read. So my students are going to appeal to you to allow home issue of books. They have written to you a letter of request. Now listen, Mrs. Desai said to principal ma'am, the weekly library period too short a time to read. So my students are going to appeal to you to allow home issue of the books. They have written to you a letter of request. हो मॅडम, अशा मिसेस देसाई म्हणतात. आणि परंतु आठवड्यातून वीकली लायब्ररी पिरियड हा एकच असतो, त्यामुळे माझ्या स्टुडंटनी हे जे बुक्स आहेत लायब्ररीचे ते घरी नेण्यासाठी तुम्हाला काय केलेलं आहे? लेटर राईट केलेलं आहे असे मिसेस देसाई प्रिन्सिपल मॅमना सांगतात. अ लेटर वाय आस्क्ड द प्रिन्सिपल इन सरप्राईज. नाव लिसन, देन प्रिन्सिपल मॅम वॉज सरप्राइज्ड and she said, a letter why asked the principal in surprise. I had to teach the class how to write polite formal letters and I took this opportunity to make them actually write a formal letter, explained Mrs. Desai. Okay, then Mrs. Desai explained to principal ma'am, I had teach the class how to write polite formal letters and I took this opportunity to make them actually write a formal letter, explained Mrs. Desai. पहा, मी क्लासला
फॉर्मल लेटर शिकवणार होती, परंतु अशी वेळ आल्यामुळे मी त्यांना काय शिकवलं, पोलाइट लेटर्स राईट करायला शिकवलं, असं मिसेस देसाई प्रिन्सिपल मॅमना सांगतात. एक्सलेंट मिसेस देसाई, एक्सक्लेम द प्रिन्सिपल, अँड आय शॅल नॉट dampen their interest in reading. I shall certainly allow them to take books home for reading. Now listen, then principal ma'am said to Mrs. Desai, said, I shall not dampen their interest in reading. I shall certainly allow them to take books home for reading. मुलांचा जो हा इंटरेस्ट बुक्सबद्दल रीड करण्याचा जो वाढलेला आहे तो मी कमी करणार नाही आणि मी त्यांना घरी न्यायची, बुक्स घरी न्यायची काय देते, परवानगी देते, असं प्रिन्सिपल मॅम मिसेस देसाईंना सांगतात. The next morning the principal found the letter on her desk. She signed the letter with the remark, permission granted, and sent it to the librarian. To encourage the children of class 4th further, the principal instructed the librarian to give a written reply to the student, and here's what the wrote. Okay, now listen. The next morning the principal found the letter on her desk. पहा, दुसऱ्या दिवशी प्रिन्सिपल मॅमच्या डेस्कवरती लेटर सापडलं. सी साइंड द लेटर विथ द रिमार्क. ओके, तिथे त्यांनी रिमार्क दिला आणि परमिशन ग्रांटेड अँड सेंट इट टू द लायब्ररीन, आणि ते कोणाला सेंड केलं, लायब्ररीनला. टू इनकरेज द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4th फर्दर, पहा मुलांना खूप, मुलांचं जे वाचनाची आवड आहे ती वाढवण्यासाठी पहा, द प्रिन्सिपल इन्स्ट्रक्टेड द लायब्ररियन टू गिव्ह अ रिटर्न रिप्लाय टू स्टुडंट, आणि लायब्ररियनना सांगितलं की मुलांचा काय करायचं आहे, रिटर्न जो रिप्लाय आहे तो काय करायचा आहे, राईट करून ठेवायचा आहे, अशा प्रिन्सिपल मॅमनी लायब्ररियनना काय दिला, आदेश दिला, ग्रंथालयामध्ये काय दिला, आदेश दिला. हे ग्रेट न्यूज cried the monitor. Now listen, hey great news cried the monitor, look we have received a letter from the librarian, and guess what, we can take storybook home to read. Now listen, then 4th standard's monitor, okay, he was surprised and he was cried and said to all students, we have received a letter from librarian, and guess what, we can take storybook home to read. Now listen, he said to all students, we can take storybook home to read. पहा, जो क्लासचा जो मॉनिटर होता 4th स्टँडर्डचा, त्याला लायब्ररीयनचं काय मिळालं, लेटर मिळालं, आणि तो मुलांना म्हणतो की गेस करा की हे काय आहे, आपल्याला काय झालेले आहे, परमिशन मिळालेले आहे, बुक्स घरी रीड करायला न्यायला परमिशन मिळालेली आहे. ओके, देन मॉनिटर सेड टू ऑल his class students. Okay, now listen. Wow, exclaimed Shruti with bright round eyes. Now listen, then Shruti explained no with bright round eyes. डोळे फिरवत श्रुतीने खूपच छान असं म्हणाली. Goodbye boredom, welcome happy hours, shouted Akshay. Goodbye boredom, welcome happy hours. पहा, जो बोर वेळ गेलेला आहे त्याला गुड बाय हा अक्षय म्हणतो, आणि वेलकम हॅपी आवर्स, आनंदी जो काळ येणार आहे त्याचं वेलकम कोण करतो, ओरडून अक्षय करतो. पहा, द लेटर फ्रॉम द लायब्ररियन वॉज पुट अप ऑन द क्लास नोटीस बोर्ड फॉर ऑल टू रीड. नाउ लिसन, द लेटर फ्रॉम द लायब्ररियन वॉज पुट अप ऑन द क्लास नोटीस बोर्ड फॉर ऑल टू read. Now listen, here is the librarian write the notice on the board. Okay, हे जे लायब्ररियन होते त्यांनी काय केलं, नोटीस बोर्ड वरती काय केलं, नोटीस लावली. पहा, when Mrs. Desai walked into the classroom, the student of class 4th burst out into many explanation of thanks. Then see here, then Mrs. Desai when he was goes then 4th standard classroom. So all the student of class 4th burst out into many explanation of thanks. Okay, they are thanked to the Mrs. Desai. पहा, जेव्हा मिसेस देसाई हा 4th स्टँडर्डच्या क्लासवरती गेला तेव्हा सगळे जे स्टुडंट्स आहेत ते त्यांचे आभार मानू लागले.
Shall we write a letter of thanks to librarian, suggest Manuja? Now listen, shall we write a letter of thanks to the librarian, suggested Manuja. Now listen, here is the Manuja suggested. What? Shall we write a letter of thanks to the librarian? मनुजा इथं काय करते, सजेस्ट करते. पहा की लायब्ररीयन जे आहेत, ग्रंथपाल जे आहेत, त्यांना काय करूया आपण, लेटर राईट करूया. That's an excellent idea, said Mrs. Desai, smiling to herself at this new interest in formal letter writing. पहा, that's an excellent idea. खूपच छान आयडिया आहेत असे मिसेस देसाई हसून तिच्याकडे म्हणतात. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, आपला इंटरेस्ट वाढेल आणि आपलं फॉर्मल लेटर रायटिंग काय होईल, कंप्लीट होईल. पहा, दिस इज द लेटर ऑफ थँक्स द चिल्ड्रन रोट टू द लायब्ररियन. नाउ लिसन, दिस इज द लेटर ऑफ थँक्स द चिल्ड्रन रोट टू द librarian. Now listen, here is the letter. Here is the letter. Here is write, class 4th Pragati Vidyalaya, Vachanpur, 8 July 2014. Now listen, here is write, here is wrote the librarian Pragati Vidyalaya, Vachanpur. Now listen, subject is what? An expression of thanks. An expression of thanks. कशाबद्दल लेटर राईट केलेलं आहे, तर आभार मानण्यासाठी, लायब्ररीन जे आहेत त्यांचे आभार मानण्यासाठी हे काय केलेलं आहे, लेटर राईट केलेलं आहे. डिअर सर, थँक यू एवर सो मच फॉर काइंडली मेकिंग द होम रीडिंग फॅसिलिटी अवेलेबल टू अस. वी आर रिअली ग्रेटफुल दॅट यू आर गोइंग टू वेट बॅक 1 hour आफ्टर स्कूल जस्ट फॉर अस. वी कॅन नाव रीड बुक्स ऑफ आवर चॉईस ॲट अ स्ट्रेच. Thank you very much for your encouragement. Now listen, thank you ever so much for kindly making the home reading facility available to us. पहा, तुम्ही जी होम रीडिंग फॅसिलिटी अवेलेबल केलेली आहे त्याच्याबद्दल आम्ही काय आहोत, तुमचे आभारी आहोत. वी आर रिअली ग्रेटफुल दॅट वी आर गोइंग टू वेट बॅक 1 hour आफ्टर स्कूल जस्ट फॉर अस. पहा, तुम्हाला 1 तास काय करावं लागणार आहे, वेट करायला लागणार आहे. म्हणजे स्कूल संपल्यानंतर 1 तास आमच्यासाठी वेट करायला लागणार आहे. वी कॅन नाव रीड बुक्स ऑफ आवर चॉईस ॲट अ स्ट्रेच. आम्ही आमच्या आवडीप्रमाणे काय करू शकतो, बुक्स रीड करायला नेऊ शकतो. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर एन्करेजमेंट. तुमच्या ह्या तुम्ही जे आम्हाला एन्करेजमेंट केलेलं आहे त्याच्याबद्दल आम्ही काय आहोत, आभारी आहोत. वी प्रॉमिस टू बाय द लायब्ररी रूल्स अँड हँडल द बुक्स विथ ग्रेट केअर. वी प्रॉमिस टू अबाइड बाय द लायब्ररी रूल्स अँड हँडल द बुक्स विथ ग्रेट केअर. पहा, आम्ही जे लायब्ररीचे जे रूल्स आहेत ते व्यवस्थित पाळू आणि जे बुक्स आहेत ते व्यवस्थित काय करू, त्याची काळजी घेऊ. Many thanks once again. Okay, then all students lastly wrote, no, many thanks once again. Yours faithfully, student of class 4th. Yours faithfully, student of class 4th. Now listen, here is the 4th standard student wrote the letter to librarian. What he wrote, thank you ever dear sir. Thank you ever so much for kindly making the home reading facility available to us. We are really grateful that you are going to wait back 1 hour after school just for us. We can now read books of our choice at a stretch. Thank you very much for your encouragement. Now listen, we promise to abide by the library rules and handle the books with great care. Many thanks once again. Yours faithfully, student of class 4. Okay, then 4th standard student wrote the letter, formal letter to the librarian. Okay, now listen, in the second part we will learn. Then Mrs. Desai, okay, Mrs. Desai meet no principal, and soon after class he told her about the excitement that followed the announcement of new books in the library. Okay, first paragraph we see, no, Mrs. Desai met the principals soon after class and she told to her about the excitement that followed the announcement of new books in the library. जेव्हा त्या
प्रिन्सिपल मॅमना भेटतात तेव्हा मुलांच्या पुढे काय अनाउन्समेंट केलेले आहे लायब्ररीबद्दल ते त्यांना सांगतात. They just cannot wait to read all those lovely books. She beamed the principal. Okay, then Mrs. Desai beamed to principal ma'am. The student cannot wait to read all those lovely books. Okay, so principal ma'am was also delighted and praised her. The credit goes to you, Mrs. Desai. Okay, then principal ma'am said to Mrs. Desai, and you have created and aroused their interest in reading books. It is going to help them a great deal in future. Okay, then then principal ma'am said to Mrs. Desai, it is going to help them a great deal in future. Yes madam, said Mrs. Desai to principal ma'am, but they find the weekly library period too short a time to read, so my students are going to appeal you to allow home issue of books. Okay, then Mrs. Desai said to principal ma'am, they have written to you a letter of request. Okay, then Mrs. Desai said to principal ma'am, then student return to you a letter of request. Then principal ma'am was surprised. I had teach the class. Then Mrs. Desai said to principal ma'am, I had to teach the class how to write polite formal letters, and I took this opportunity to make them actually write a formal letter, explain Mrs. Desai to principal ma'am. Excellent Mrs. Desai. Okay, then principal ma'am said to Mrs. Desai, I shall not dampen their interest in reading. I shall certainly allow them to take books home for reading, principal ma'am said to Mrs. Desai. So the next morning the principal found the letter on her desk. She signed the letter with remark, permission granted. Okay, and sent it to the librarian. To encourage the children of class 4 further, the principal instructed the librarian to give a written reply to the student, and here's what he wrote. तेव्हा घरी वाचण्यासाठी बुक्स देण्याची परमिशन प्रिन्सिपल मॅम देतात आणि तसं मुलांना सांगा अशा लायब्ररींना त्या नोटीस काढतात. सी हे ग्रेट न्यूज cried the monitor. Now listen, the 4th standard's monitor was cried, look, we have received a letter from the librarian, and guess what? Okay, he said to all students, and guess what, we can take story books home to read. Okay, he said to his classmates. Wow, explained Shruti with bright round eyes. Now listen here, the Shruti explained. Wow, explained Shruti with bright round eyes. Goodbye, boredom. Welcome, happy hour, shouted Akshay. The letter from the librarian was put up on the class notice board for all to read. Now listen, then librarian was put up on the class notice board for all to read. When Mrs. Desai walked into the classroom, the student of class 4th burst out into many explanation of thanks. Shall we write a letter of thanks to the librarian, suggested Manuja. Now listen, then 4th standard student Manuja suggested to Mrs. Desai, shall we write a letter of thanks to the librarian? That's an excellent idea. Okay, then Mrs. Desai said to Manuja, smiling to herself at this new interest in formal letter writing. Now listen, smiling to Manuja at this new interest in formal letter writing. This is the letter of thanks the children wrote to librarian. Now listen, your textbook page number 39. Here is student write the letter of thanks to the librarian. Now listen, student wrote here. Here is the address of class 4th Pragati Vachanalaya, Vachanpur, 8 July 2040. Okay, he wrote to letter to librarian. Now listen, to the librarian, Pragati Vachanalaya, Vachanpur. Subject is what? An expression of thanks. Dear sir,
Thank you ever so much for kindly making the home reading facility available to us. We are really grateful that you are going to wait back 1 hour after school just for us. We can now read books of our choice at a stretch. Thank you very much for your encouragement. We promise to abide by the library rules and handle the books with great care. Many thanks once again, yours faithfully, student of class 4. Okay, student, you understand no? These lessons, I think you understand it. Thank you.